Now, previous class level 6 marks sum nodidvi. So in this class we can see one more sum relates to simple cost sheet by going to highlighting the headings of main headings of the cost sheet. So look at the question. From the following information for the month of January, prepare a cost sheet to show the following components: prime cost, factory cost, cost of production, total cost. So we have prepared a cost sheet. We need to highlight these headings. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. So we have to classify. In case it is direct cost, go to prime cost. Indirect cost, so if it is indirect cost, comes under which heading? Factory overheads, office overheads, selling and distribution overheads. So direct material, direct cost ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. Then factory rent and rates. So then the name indicates here. It relates to factory overheads. Then office rent and rates. So office na term bandrinda idu administration ge hogutte. So administration expense alli ನಾವು office rent and rates na ತಗೋಬಹುದು. Then plant repairs and maintenance. So plant ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋ ಟು ಆಫೀಸ್. ದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ salary, so it relates to factory overheads. Then office salaries, office overheads. Directors remuneration, office overhead. Telephone and postage, office overhead ga hogutte. Printing and stationery relates to office expenses, so office overhead. Legal charges relates to office, so office overheads. Advertisement, ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರೇ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಟೈಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಹೆಡಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಶೋರೂಮ್ ರೆಂಟ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೇಲ್ಸ್, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೇರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೇರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ಸಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಬೇಡಿ, ದೆನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರುಪೀಸ್ ಕಾಲಮ್ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ particulars column and rupees column. So first step, look back to the question ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಇದೆಯಾ, ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ನ. ಸೊ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಐಟಮ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 57,000, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 28,500. ಸೊ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 2 expenses ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದರೆ it will go to prime cost. The next heading, add factory overheads. So factory overheads na add ಮಾಡಬೇಕು. So go back to the question, identify the factory overheads ಯಾವಿದೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. You have to keep revising. ಐ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ it will make little easy for us to do the sum. So direct material ಆಯಿತು, ವೇಜಸ್ ಆಯಿತು, factory rent and rates 2,500, plant repairs and maintenance 1,000, plant depreciation, factory heating and lighting, factory manager's salary. So all these items related to factory overheads. Look back, check out the items now. Look back to the question. Factory rent and rates 2,500, plant repair and maintenance 1,000,
plant depreciation 1250, factory heating and lighting 400, factory manager's salary 2000. So all club together will get how much? 7150 ಬರುತ್ತೆ. So factory overhead ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? What are the expenses related to the factory overheads? So ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So 7150 ಬಂತು. For that, what cost will get? Prime cost. For that, add factory overhead will get factory cost or work cost. So prime cost usually 85,500. For that, add factory overhead. How much? 7,150. Will get factory cost. How much? 92,000. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ನ ಆಡ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, telephone and postage, printing and stationery, legal charges. So ಇವಿಷ್ಟು ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ 1600, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 1500, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ 200, ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ 500, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ 100, ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 150. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4050. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 96,700. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಆಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. So identify the items. We have only 3 items here. Advertisement 1500, salesman salaries 2500, showroom rent 500. So after adding all this, we'll get 4500. So for cost of production, you should add selling and distribution overhead 4500 add ಮಾಡಿ, we'll get 1,01,200. Consider total cost or cost of sales ಅಂತಲೂ ಕರೀಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಾವು ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಪುಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? 1,16,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. 1,16,000 ಮೈನಸ್ 1,01,200, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 14,800 ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾರು ಬಂದರೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಮ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ 6 marks question. Just highlight, just practice this question too.